for thank you for the invite. بالتالي I hope ان معظم الناس يعني قابلتهم قبل كده او يعرفوني. انا اسمي اسلام البربري، انا الريجنال دايركتور لجي اي ديجيتال، مسؤول عن افريقيا، وحاليا كمان I am managing Turkey وجزء كمان من الجلف ريجن. النهارده انا هتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن، وانا متاكد ان موضوع التحول الرقمي ده هي الباز وورد في الماركت فور ذا لاست 5 6 years. هتسمعوها كتير قوي او بتسمعوها كتير قوي في كل حته، في كل القطاعات، في كل السيكتورز. digital transformation in banking, digital transformation in manufacturing, digital transformation in finance, digital transformation in healthcare. كل السيكتورز الموجوده في العالم، كل الناس بتتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن. واول سلايد انا هتكلم عليها النهارده، ويمكن anyone has attended any session with me before, I'm pretty sure he has seen this slide before. I'm using this slide all the time because it's really very important slide, and it shows why we need to do a digital transformation in the manufacturing, and ليه الديجيتال ترانسفورميشن مهم لاي مصنع، وليه احنا محتاجين نعمل انفستمنت فيه. الحاجه المهمه قوي اللي انا محتاج اقولها في الاول انه acquiring a technology just for sake of having technology is not a digital transformation. الديجيتال ترانسفورميشن دايما مرتبطه بالاوت كم اللي جاي منها، مرتبطه بالمشكله اللي انا حلتها. If you acquire the best or the most expensive ERP in the world for example, ده مش معناه ان انت عملت ديجيتال ترانسفورميشن، معناه ان انت دفعت فلوس كتيره في سوفت وير. unless this software supported you او ساعدك انك تحل مشكله عندك، او ساعدك انك تزود الانتاج او تزود الكواليتي او تحل مشكله عندك، غير كده انت ما عملتش ديجيتال ترانسفورميشن. فالديجيتال ترانسفورميشن دايما مرتبطه بالاوت كم، لازم يكون في نتيجه، لازم يكون في ROI. It's not only about acquiring a piece of software, it's about what is the outcome from this piece of software. لو فكرت في اي اوت كم، احنا طبعا هنركز على القطاع الصناعي النهارده او المانيفاكتشرنج سيكتور. لو فكرت في اي اوت كم ممكن يجي من الديجيتال ترانسفورميشن، هتلاقيه should fall into one of those four blocks here. اول حاجه هتكلم عليها بصراحه هي البرودكتيفيتي او الافشنسي، او بمعنى الناس بتوع الصناعه الاوفر اول ايكويبمنت افكتفنس، الاو اي. السوفت وير النهارده في ناس كتيره جدا يا جماعه، انا دخلت مصانع كتيره جدا مش بتحسب الافشنسي بتاعتها، والناس اللي بتحسبها على ورق وبتحسبها بطريقه مش اكيوريت، وبالتالي هي مش عارفه الافشنسي بتاعته عامله ازاي. النهارده مهم جدا ان يكون عندك ديجيتال سوليوشن يقدر يعمل لك ريال تايم مونيتورنج الافشنسي بتاعتك. لان لو انت الافشنسي بتاعتك قليله بتحسبها صح ولقيتها قليله، معنى كده ان انت عندك التشانس ان انت تزود الافشنسي بتاعتك. لو انت الافشنسي بتاعتك النهارده مثلا ليتس سي 50% وعرفت تزودها ل 60 او 65%، معنى كده بالضروره اللي انت زودت الانتاجيه بتاعتك 10 و15%. فانت احيانا قبل ما تعمل او تفكر تعمل انفستمنت في نيو برودكشن لاين، انت محتاج تبص هاو efficient I am today. هل انا عندي فرصه ان انا ازود الانتاج بنفس الامكانيات بتاعتي النهارده، بنفس خطوط الانتاج، بنفس العمال؟ لو انت الاو اي بتاعك قليل definitely you don't need a new production line. انت محتاج تبص ازاي تقدر تزود الافشنسي بتاعتك. وديفنتلي في حاجات كتيره جدا موجوده في الماركت النهارده، ديجيتال ابلكيشنز تقدر تساعدك ان انت يكون عندك ريال تايم مونيتورنج على الافشنسي بتاعتك، ويديك كمان ريكومنديشن ازاي تقدر تحسن الافشنسي بتاعتك. الحاجه الثانيه اللي كمان اوت كام الثاني المشهور جدا هو موضوع الكواليتي. وصناعات كتيره جدا مهمه زي صناعات الاغذيه، زي صناعات الادويه، ومعظم الصناعات الحقيقيه موضوع الكواليتي ده موضوع فيري كريتيكال بالنسبه لهم. طب هل انا عندي في الماركت ديجيتال سوليوشنز تقدر تساعدني ان انا احسن الكواليتي بتاعتي او اقلل من الويست بتاعي اللي هو الديفكتيف ويست، اللي انا بعمل منتج بيطلع مش مطابق للمواصفات فبضطر ان انا اعدمه او ارجع اعيده من اول وجديد تاني؟ فالحقيقه النهارده ان في ديجيتال ابلكيشنز كتيره جدا موجوده في الماركت تقدر تبص ريال تايم على الكواليتي بتاعتي، ومش بس تبص على الكواليتي، تقدر تديني الارمز لو انا في اي بروسيس بارامتر ديفييت من الحاجه اللي انا عاملها او ان انا متوقعها، يقدر يتنبأ ان هيحصل كواليتي ايشو واقدر اخد اكشن بسرعه قبل ما الكواليتي المشكله تحصل بتاعه الكواليتي. ففي سوفت وير كتيره جدا موجوده في الماركت تقدر تساعدني. طب انا لما هحسن الكواليتي بتاعتي ايه اللي انا هقدر اعمله؟ هستفيد ايه لما احسن الكواليتي بتاعتي؟ هتستفيد حاجه من الاثنين الحقيقه، لان موضوع الكواليتي ده موضوع مهم جدا. لو انا هحسن الكواليتي بتاعتي، لو انا بتكلم مثلا على صناعه الاغذيه، لو انا مصنع بعمل منتجات البان فور اكزامبل، لو انا الكواليتي بتاعتي احسن من الكواليتي بتاعت المنافسين بتوعي في السوق، وانا اسمي في السوق اتعرف ان الكواليتي بتاعتي از بريمير، ماي كواليتي از بريمير كواليتي، الكواليتي بتاعتي احسن، وبالتالي ده هيديني ايدج اللي انا اقدر ازود السعر بتاعي شويه، لانه انا الكونسيومرز في الماركت عارفين المنتج بتاعي احسن من المنتج بتاع المنافسين، وبالتالي اقدر احط شويه مارجن زياده والكونسيومر كمان هيشتري المنتج بتاعي. طب لو المنافسه صعبه جدا وانا مش قادر ازود السعر، على الاقل خالص ان انا هاخد ماركت شير اكتر،
لانه الناس عارفه ان انا المنتج بتاعي احسن وببيعه بنفس السعر بتاع المنافسين، فالكونسيومر هيروح يشتري المنتج بتاعي اكتر، وبالتالي هقدر اخد ماركت شير اعلى. في ميزه مهمه كمان لو بنتكلم عن الكواليتي، اللي انا تقدر تفتح لي ماركت انا مش قادر اوصل له النهارده. لو انا عايز اصدر المنتج بتاعي للنورث امريكا ولا اوروبا، عندهم هاي ستاندردز لازم اي هاف تو فولفيل. فلما احسن الكواليتي بتاعتي عن طريق ديجيتال سوليوشنز وعن طريق ديجيتال ترانسفورميشن، هيقدر كمان ان هو يفتح لي اسواق انا مش عارف اوصل لها النهارده. البلوك الثالث اللي هو الريديوسينج كوست، ودي كل الناس، انا ما فيش مصنع في الدنيا ما بدخلوش الا لما الناس كلها بتتكلم على الاوبريشن كوست. وكل سنه معظم المصانع عندهم تارجت ان هو يقلل الاوبريشن كوست بتاعته ب 1%، بنص في المية، ب 2%، ب 3% حسب كل صناعه. فكل الناس النهارده بتبص على الريديوسينج كوست، وكل الناس النهارده عملت مشاريع لين وسكس سيجما بيفور اند ات واز سكسسفول، وقدروا فعلا يعملوا ريديوسينج كوست على الاوبريشنز بتاعتهم. بس بعد ما بتعمل المشاريع بتاعه اللين، بتلاقي نفسك اللي انت وصلت لحته في المنحنى مش قادر تحسن اكتر من كده، مش قادر تقلل اكتر من كده في الاوبريشن كوست بتاعتك. ساعتها انت محتاج انك تعمل ديجيتال ترانسفورميشن، محتاج تدور على سوليوشنز تقدر تساعدك، اللي انت يكون عندك ريال تايم مونيتورنج على الويست بتاعك. ليه بيحصل ويست؟ ليه بيحصل ويست في الرو ماتيريال؟ ليه بيحصل ويست في البرودكتس بتاعتي؟ ليه البرودكت بتاعتي طالعه مش مطابقه للمواصفات؟ ليه الاوبريشن كوست عندي عالي؟ ليه بستهلك كهرباء اعلى؟ اقدر اعمل بنش مارك بين مكنه ومكنه، بين خط انتاج وخط انتاج. ففي الحقيقه سوليوشنز كتيره جدا موجوده في الماركت تقدر تساعدني ان انا ابص واقدر احسن واقلل من الاوبريشنز كوست بتاعتي. البلوك الرابع اللي هنتكلم عليه هو موضوع الاجيليتي والادابتابيلتي، وده موضوع مهم جدا جدا الحقيقه، وشفناه كتير قوي خلال السنتين اللي فاتوا من بعد كوفيد. ان انت هاو فليكسبل يو ار، انك تعرف تطلع منتج جديد بسرعه، وانك تحول البيزنس موديل بتاعك بسرعه. انتوا شايفين يا جماعه الماركت بيتحرك بطريقه مش طبيعيه، والداينامكس في الماركت كل يوم بنعمل حاجه جديده، وكل يوم بنشوف حاجه جديده. كان عندنا مشكله بسبب كوفيد والبلوك اللي حصل في العالم كله، النهارده عندنا مشكله في السبلاي تشين. هل انا كمصنع او كصاحب بزنس عندي الاجيليتي وعندي القدره اللي انا اقدر اغير البيزنس موديل بتاعي بسرعه، ولا انا اقدر انزل منتج جديد بسرعه؟ لو المنافس اللي بيشتغل معايا في نفس القطاع نزل منتج جديد وخد ماركت شير كبير، هل انا عندي القدره اللي انا اقدر اعمل تطور بسرعه او اعمل ريسيبي جديده وانزل منتج ينافس المنتج الجديد ده؟ هي دي اللي احنا بنسميها الاجيليتي والادابتابيلتي، اللي انت يكون عندك القدره على التكيف السريع على التغيرات اللي بتحصل في الماركت. طيب شيرين، بليز if any question at any time please don't hesitate to interrupt me. انا عايز السيشن تكون more of interactive يعني، فلو في اي سؤال اي وقت مش لازم نستنى at the end of the session. زي ما كنا بنتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن الكام سنه اللي فاتوا، بقالنا سنه او اتنين بقينا بنسمع مصطلحين جداد، two new expressions in the market، كل العالم بيتكلم عليهم النهارده، كل العالم بيتكلم عليهم النهارده، اللي هي السستينابيلتي والسيركلاريتي. السستينابيلتي اللي هي المستدام، الاستدامه بالظبط كده، الاستدامه كتير جدا. بس قبل ما تروح للسيركولاريتي والسستينابيلتي يا اسلام، في سؤالين بس عايزين نجاوب عليهم بسرعه. اتفضلي. السؤال الاول بيقول can I have some examples of those digital applications which can monitor operation؟ مثالين يعني. اخر البرزنتيشن خالص انا حاطط حوالي 5-6 امثله ممكن نتكلم عليهم بالتفصيل يا شيرين، من ريال كيسز، من مصانع حقيقيه على مستوى. السؤال الثاني the main question in this topic or other topics I want to know is how to learn deeply in the field. How to learn deeply in the field. الفيلد ده مجال الديجيتال ترانسفورميشن واندستري 4.0. خلينا نخلي السؤال ده للاخر وممكن يجاوب عليه حتى وانت تجاوب، بس يعني خلينا نموف اون. اوكي طيب مش بس هجاوب على السؤال ده، فكرني بيه لانه فعلا سؤال مهم يا شيرين. موضوع الاورينتيشن واللي احنا ننشر الوعي على موضوع الاندستري 4.0 والديجيتال ترانسفورميشن، دي حاجه كلنا كشركات وكفندورز للسوفت وير بنعملها، احنا وكل زملائنا المحترمين من الشركات الثانيه. خلينا نتكلم عليها في الاخر لان ده برضه دور مهم احنا وانتم كمان يا شيرين في سيمبيوس بتقوموا بيه، فلازم نتكلم على النقطه دي لو في وقت في الاخر. تمام. طيب موضوع بقى السستينابيلتي، اكيد انتوا بتسمعوا الكلمه دي كتير قوي الايام دي، موضوع الاقتصاد المستدام والاستدامه، وموضوع السيركلاريتي اللي هو الاقتصاد الدوار، ما اعرفش بالعربي ممكن نسميه ايه يعني. ليه احنا بقينا بنتكلم على السستينابيلتي وبقينا بنتكلم على السيركلاريتي؟ وليه التوبيك ده رغم ان هو توبيك قديم مش جديد بقت كل الناس النهارده بتتكلم عليه؟ عشان اللي حصل الفتره اللي فاتت بسبب الحرب في اوروبا، وانه بقى عندنا شورتج مخيف في السبلاي تشين. فانا بقيت بشوف بعض المصانع
بقت بتقلل انتاجها، وفي بعض المصانع بتقف خالص، مش عارفين يجيبوا رو ماتيريال، ما عادش فيه سستينبل موديل بتاعهم. المصنع اللي كان شغال النهارده في مصر او في اي دوله في العالم معتمد على رو ماتيريال بتجيله من بره، النهارده الرو ماتيريال مش متوفره بسبب الحرب، بسبب السبلاي تشين ايشوز، المصنع بيقف، فما عادش عندي سستينبل موديل. فالناس كلها النهارده بتتكلم يا اسلام معلش لو تسمح لي اقول ان في دراسات بتقول ان الريسورسز اللي موجوده على الكره الارضيه مش هتكفينا 100 سنه قدام. مليون في المية جايه في السلايد الجايه نفس المعلومه دي بالظبط. بتقول ما فيش حاجه تكفينا 100 سنه قدام. فانت النهارده حصل لك طبعا شورت كات، صحيت على مشكله كبيره جدا بسبب ان من اكبر السورسز في العالم اوكرانيا طبعا وروسيا بالظبط، عندك مشاكل، وطبعا الصين هي اكبر سبلاير، اكبر مورد في العالم، فدي ويك اب كول للناس كلها بعد كوفيد وبعد كمان انت ما عندكش ريسورسز كفايه. يعني انت النهارده ما عندكش اي سستينابيلتي موديل للكره الارضيه لمده 100 سنه. اتفضل يا فندم. مظبوط يا شيرين، مظبوط، وهتكلم عليها كمان في السلايد الجايه. فاحنا النهارده بنتكلم على السستينابيلتي، الناس اللي بتشتغل في البيزنس النهارده، الناس اللي بتاخد MBA او بزنس في ماستر في البيزنس ادمنستريشن، او الناس اللي بتعمل دراسات جدوى لاي مشروع كتير، بقى في شابتر كده مهم ما كناش بنسمع عنه خالص من 10 سنين اسمه سستينبل موديل. لما هعمل مصنع او هعمل اي بزنس، ازاي اخلي البيزنس ده سستينبل ل 100 سنه اللي جايه. لو انا هعتمد على رو ماتيريال جايه لي من مواد من بره، من دول من بره، الموديل بتاعي ده مش هينجح، لازم يكون عندي بدائل هنا. عشان كده بقينا بنشوف النهارده المصانع، لو انتوا حضراتكم اكيد سمعتوا ان في مصنع سكر كبير جدا اتعمل ريسنتلي، مجمع كبير جدا في الصعيد، هو مش عمل مصنع سكر، هو عمل عمل مزرعه ضخمه جدا بالاف الافدنه للبنجر، وعمل مصنع السكر جواها. فهو ده سستينبل موديل، لانه الحاجه بتاعته موجوده حواليه، مش محتاج يجيب حاجه من بره. مصانع الالبان اللي انا زرتها كمان ريسنتلي هنا في مصر، بقوش معتمدين بس على السبلاي تشين اللي جاي لهم من الموردين، بقى عندهم المزارع الخاصه بيهم اللي بتورد لهم اللبن. يمكن مش كل انتاجهم جاي من المصانع، بس على الاقل عندهم سستينبل موديل. لو حصل مشكله في السبلاي تشين بتاعتي، انا ستيل اقدر هشتغل ب 40 ب 50 ب 60% من الكباستي بتاعتي، بس مش هقف. فعشان كده الناس كلها بقت بتتكلم على موضوع السستينابيلتي. موضوع السيركيولاريتي زي ما شيرين قالت بالظبط، الريسورسز على الارض بتخلص، طب هعمل ايه؟ لازم اعيد انتاج معظم هذه المواد من جديد. طب ايه علاقه السستينابيلتي والسيركيولاريتي بالديجيتال ترانسفورميشن؟ الديجيتال ترانسفورميشن يا جماعه او الديجيتاليزيشن هو انيبلر، هو اللي بيساعد ان انا اقدر اعمل سيركلر ايكونومي، واقدر يساعدني ان انا اعمل سستينبل موديل. لو هتكلم زي ما شيرين تفضلت قبل كده، لو انا النهارده بتكلم على السيركلاريتي او بتكلم على سستينبل موديل، في 3 فيجرز مهمين لازم ابص عليهم. اول حاجه بنسميها ميجر يوز، لازم اقدر اقيس الاستهلاك بتاعي شكله عامل ازاي، لازم يكون عندي عينيا شايفه انا بستهلك النهارده كهرباء قد ايه، بستهلك غاز قد ايه، بستهلك ميه قد ايه، لازم تكون عيني شايفه حاجه بنسميها الويدجز WAGES اللي هي الووتر والاير والجاز والالكتريستي والستيم، لازم اكون شايفه وبقيسه وبقدر اعمل بنش مارك. هو انا الخط الانتاج بتاعي ده اللي بيستهلك كهرباء اكتر من خط الانتاج ده، رغم ان هم متماثلين، او المكانتين زي بعض اللي انا جايبهم من نفس المصنع، واحده بتستهلك كهرباء اعلى من الثاني، لازم ادور ليه الكلام ده بيحصل. فلازم اقدر اقيس الاستهلاك بتاعي، اقدر اشوف اعمل ميجر لليوز بتاعي. بعد ما اقدر اعمل ميجر بستهلك كهرباء قد ايه، بستهلك غاز قد ايه، كل الرو ماتيريال بتاعتي، اقدر افكر هاو تو يوز ليس. يعني النهارده لو انا بستعمل كهرباء بكميه كبيره، ازاي اقدر اقلل استهلاكي في الكهرباء؟ طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ديجيتال ترانسفورميشن. في حلول كتيره جدا في الماركت، انرجي مانجمنت سوليوشن ممكن نتكلم عليها لو في وقت، بتقدر تساعدني ان انا اقلل استهلاك الكهرباء بتاعي او اقلل استهلاك الغاز بتاعي. فلازم نبدا نفكر ازاي اللي انا اقدر استهلك اقل من الرو ماتيريال بتاعتي. زي ما كنا بنتكلم على الافشنسي، لو انا الافشنسي بتاعتي والاوي بتاعي قليل، لو قدرت احسنه انا كده قللت استهلاك المواد الخام بتاعتي اللي كنت بطلعه. لو انا بطلع اي كميه، بطلع مثلا باخد 1000 كيلو مثلا من برتقال، بطلع منهم 1000 لتر عصير، طب ازاي ال 1000 كيلو برتقال دول اطلع منهم 1200 لتر عصير؟ اتفضلي يا شيماء. اسلام can you switch it to English please? Sure. No, I apologize. The last one is about the reuse or the genealogy, how to reuse the raw material. And this is very important topic, as Shireen has mentioned, because the resources on the earth will finish in few years. And if I move here, there are like 2 models. What is the linear economy? What is the circular economy? Right? If you see on the left side of the screen, the earth has limited resources. I give you one example. For example, today, you know, everybody talks about the electric cars, right? And today, according to the last statistics I have seen, there is around 12 million
electric car on the earth, and there is like increased by 3.5 million car per year. So there is booming into the electric car. The electric car depends mainly on the batteries, and the batteries coming mainly from the lithium. The lithium هو أندر عنصر موجود على الأرض. It's only available in like 4 or 5 countries: Australia, Argentina, I think Chile or Canada, like 4 or 5 countries only on the earth who has lithium. So today, if we have a booming of electric cars and we have a booming of the usage of the batteries, we will have a problem in a few years. There is no more lithium on the earth. So we have to recycle some of our lithium or our old batteries to reuse again. Otherwise, there is no future. There is no future for the electric cars or any usage for the batteries. So we have the linear economy here in the middle. You have a raw material, right, coming from the earth. Then you have a material, product, and end of life. That's it. If we look at the circular economy here, we have a material coming from the raw material coming from the earth, coming from the ground, like steel, like lithium, like any other thing. And we have product, but the product doesn't go to the end of life. We recycle the product, bring it back to as a raw material to be used again and again and again. And then we minimize the version, the resource need, and we minimize the waste as well. This is very important because, as Shireen has mentioned, the resources on the earth will end up in I don't think even 100 years, Shireen. I have seen some articles. It will be much faster than the 100 year if we use the same consumption rate we are using today on the earth. Any questions here? No, please go on. Okay. If you look at some real examples, how the digital transformation will help the circular and sustainable economy. The first example is the OEE calculations, the efficiency. As I have mentioned in the beginning, it's very important for you as a manufacturer to have a real-time visibility for the OEE. What we have seen today in most of the plants in our region in the Middle East, some people will not calculate the OEE at all, which is really bad sign for the operation. And the others are calculating on a piece of paper for the weekly meeting or for the monthly meeting. So today we have like a Sunday morning meeting in most of the plants in our region, and they review the OEE which happened last week. Today I'm Sunday and I'm reviewing my efficiency last week. My efficiency last week was 30%. What can I do? The problem happened already, right? I cannot take an action because the problem happened. You need a digital solution to have a real-time monitoring for your efficiency. If my efficiency now is 30% or 35%, it means I have a disaster. I have to take an action now to fix my efficiency. So making the calculation on a piece of paper doesn't help me to solve my problem of the efficiency. And again, as I mentioned, if my efficiency, the real efficiency, the real OE is 50%, and I have a chance to increase to 60%, it means that I increase my productivity and my product by 10%. And this is a lot. This means millions. And the ROI from a software or OE management solution might be very, very fast. And again, you can look into the OEE per plant, per production line, per recipe, per product, per SKU, per machine, per production line. You can dig deep into details about the efficiency, what caused the low efficiency in my plant. And this will help me to be more productive, to be more sustainable, right? And to less and consume less raw material. I'll try to move fast because I have only 15 minutes. The second example, real example, is traceability, right? It's very important because most of the plants, they have hundreds, if not thousands of suppliers, right? And in car manufacturing, for example, one plant of car manufacturing might have thousands of suppliers for cables, for glasses, for tires, for everything. What happened today is the supplier bring the tires to me or the batteries or the glass to me, and I do test on my plant. What about if I can do the test in their plant and I have the real-time data before it's shipped to me? This is what most of the plants doing today. They have a traceability system from the beginning, from my supplier till I have the finished product. And this will help me to be more productive and more efficient
because I don't wait till the material comes to my plant. I do the test. Okay, you know what? It's defective. It doesn't meet my standard. You have to send it back. This is a waste of time. But if the testing is done on the supplier manufacturing and I have visibility, real-time visibility, then I can talk to him, don't ship this one. It's not accepted by you. So the traceability is very important for me to have sustainable model and to make me more successful. And as you can see here, I'm from the receiving the material till I have finished products, I have full traceability for my product from the supplier till the consumer. The other thing is the waste management. And the waste management is very important, especially in some industries like the food and beverage, for example. Very, very, very competitive industry. And every penny counts for this kind of manufacturing. It's very important to have a system to help me to have a real-time monitoring for my losses, why I am having losses, what is the main reason behind having losses, what is the recommendation to minimize my losses, what is the waste per product, per shift, per machine, why this machine have waste more than identical machine on the second production line, why are having more waste at the night shift rather than the morning shift. You need something, you need a piece of software or a digital solution to give you visibility on the waste, real-time visibility and benchmark. And even in some cases, like the global brands who have manufacturing execution system into hundreds of plants, they aggregate all data from all plants and doing benchmark. Why I am doing this product with efficiency or waste with 2% in my plant in India, my plant in Egypt, the waste is 5%, and start benchmarking and looking for area for improvement. So the waste management is another example from digital transformation who can help me to be more sustainable and more circular economy and more successful. I'll move quickly to the quality management. As we mentioned in the beginning, the quality is very, very important topic. And what we see today is you do a product, you take a sample from the finished goods, you send it to the lab, and the lab tell you, you know what, it's not as per the standard, you have to reuse it or you have to throw it out, right? What happens if you have a digital solution to monitor all process parameters from the beginning? And if there is a deviation from the standard process parameter, like the temperature, like the pressure, like anything, it gives you an early warning. Be careful. The product now is not meeting the requirement. You have to take an action now. Don't wait till you have a finished product, right? From the beginning, from the minute you have a deviation in the process parameter, as you can see on the screen here, the temperature should be adjusted between 12 and 16, for example. Here, it exceeds 16. It means by default, the product coming out from this process will not meet the specification. So you need to stop here and fix the problem. Don't wait till the end. This is how important the quality management is. Takes early action to minimize your waste, right? This is very important into a lot of industries. Energy consumption management. And I think most of the plants now are looking into how to minimize my electricity consumption. You know, especially in countries like Egypt, the electricity bill is really very expensive. And I have seen a lot of plants in Egypt and the Middle East are suffering from the electricity bill coming into every month for them. I have seen some plants, the electricity is like 20-25% of the operation cost. In some other industries like steel, aluminum is like 70-80%. It's really very expensive. So most of the people now start looking into how can I enhance my energy consumption, my electricity consumption. And there are many solutions and available in the market today, energy management solution who can give you real-time visibility for your consumption, some recommendation how to how do you enhance your consumption from the electricity or from the gas or from the water. So it's very important to have monitoring first. You need to understand, you need to see what is my consumption today, and then you need to look into how to optimize. But first, you need to see, you need to have a clear, accurate idea what is my consumption today. And then you need to look into different ways for energy optimization. And the energy optimization is really a big topic. We might need another webinar or another dedicated session. How can we do energy consumption? But the conclusion here is there are many, many solutions in the market who can help you to monitor
and to optimize your energy consumption. So those are some use cases from the manufacturing and some of the digital applications which can help you to be more sustainable and can lead your digital transformation. In the next few slides, I will show you some real use cases from real plants. What did they do and what was the outcome they have achieved? So here in this plant in Brazil, and this is, I like always to start with this use case because it's really a very interesting one. Trans sugar is one of the biggest, well, actually, it's the biggest sugar producer in Brazil. And the most important, why this example is very important, because they have circular economy and sustainable economy. So they produce the sugar from the cans, right, from the sugar can. And they produce every year around 5.3 million tons of sugar. But the waste of the sugar cans, they don't throw it out. They use it with biological tanks to produce ethanol as well. They are the biggest producer of ethanol, the second biggest ethanol producer in the world because of this. So they don't throw out the waste coming from the sugar can. They use it again or recycle again to produce the ethanol. And the ethanol is like a power. It's like energy source. 4.2 billion liters of ethanol every year coming from the sugar manufacturing. So they have a circular model, right? They don't waste anything. They use the raw material to produce sugar, and the waste coming from the sugar is used to produce the ethanol. So they are fully digitized operations. They have reduced their waste. They have increased quality, and definitely they have a very sustainable model. The second one is another GM smoker. It's like food producer in the US, and they have more than 30 brands. It's very famous in the US and the North America. They, after applying some digital solutions for the quality management and the efficiency, they could save $500,000 per annum, per year, by reducing losses. So can you imagine? I don't know exactly, but I don't think the software they purchased from us or they acquired from GE to manage the quality and the waste management costed them more than the 5,000. So the ROI was within a year, right? They have spent like $400,000 and the saving was $500,000 per year. So imagine after 5 years, they have saved around $2 million only from a piece of software. Because some people are still not really convinced that, okay, some piece of software will solve my problem, will make me more profitable, or will make me more efficient. It is a real use cases. The next one is from Nestle, and this is something again related to the quality management, and we could manage the full supply chain for Nestle ice cream to minimize the downtime and improve the notification and response time for refrigeration. This is exactly the example of the quality I mentioned before. They need to keep real-time visibility for the process parameter or the temperature of the refrigerators to understand exactly if my product still meets the quality standard or there is a deviation from my quality standard. I think this is the last one. And this is, again, an example in the US for food production. And they apply the digital transformation and different applications basically from SCADA for monitoring and manufacturing execution systems since like, I think 4 or 5 years now. And the outcome is saving $3 million annually. So can you imagine, guys, just they acquire the software for, I don't know the number exactly, but I assume it doesn't exceed $1 million, for example. And they could save $3 million per year just by reducing quality defects. So can you imagine the numbers, guys? So the ROI came in like 3 months. 3 months ROI. This is definitely amazing. And by the way, I'm bringing some examples from the global, from the US mainly, but we have many other examples in our region here, but we don't have authorization from the end users to show. So we cannot really talk about it, but we have many cases we can talk, but I cannot present because we don't have authorization from those clients. But generally, we have more than 5,000 clients globally using different digital application. And of course, there are other colleagues from other vendors who have similar cases as well. So I'll stop here.
I have 5 minutes. I hope I'm on time. If any questions, please let me know. Okay, first thing, someone wants the YouTube channel, which we will put because all the presentations, all the recordings will be uploaded and with the discussion. So someone is asking you, could we apply energy optimization to services organizations as well? Services organization. Like a hospital. Hospital consumes energy. It has utilities. It has a lot. Yes, anything, any building who has utilities, definitely they can apply the energy management, Shireen. There is no doubt. We have to make a kind of simple feasibility study, because if they pay today, let's say $1,000, and the saving will be like $100, but they have to pay another $1,000, it doesn't make any sense. So for the energy management in specific, it has to be case by case, because we need to understand how much saving we can do versus how much the client will pay. But the concept can apply for building, for hospitals, for banks, for any building, for anything consume electricity. Okay, so for example, hospitals, the service organizations, they use lots of generators. Okay, and now we have new generation of generators, smart generators. Correct. We use lots of power and utilities and lots of tools. So of course, I think I agree with you that it can be done. Okay. It can be for sure. You already gave example which can monitor operations. Someone is asking, what is MES? Yeah, MES stands for Manufacturing Execution System. This is a technology available in the market today. And the Manufacturing Execution System is mainly a software to monitor your operation. So it monitors your machine, it monitors your recipe, it monitors your production, it monitors your efficiency, it monitors your quality. Most of the examples I have mentioned today in my presentation about the quality management or efficiency or traceability, they are all modules or sub-modules within the MES. The MES is the backbone for any manufacturing. It monitors and the operation from the moment you receive a raw material till the moment you have a final finished goods. Is manufacturing execution system. So he's asking about what is the difference between DCS and MES? Yeah, DCS is a kind of SCADA. It monitors the machine, right? It monitors the machinery. It has nothing to do with the operation. The MES monitors the operation. It has nothing to do with the machines. So if the machine fails, the MES will not fix it. DCS can help you to understand what was wrong, what was the error coming from the machine. This is not MES. So the DCS is mainly to monitor the health of the machine. MES is to monitor the health of the operation, not of the machine. But can they both be combined? I think because MES can read from DCS, right? Absolutely. Because normally what we do, Shireen, is we need a kind of SCADA or DCS on the plant to be able to aggregate some data as well. Because as I mentioned, I need to understand some of the process parameters. And the process parameters will come different from the DCS or from the SCADA. So normally there is a layer, we call it layer 0 or 1, where we have a kind of automation layer, some sensors, SCADA, DCS, and the MES is sitting on the top of that layer. There is a question about CPS. It's cyber physical system. It's a higher level of MES. It integrates with all the systems and mainly has AI. Do you like to talk about your CPS? Because I understand GE, you have a solution or something about it? Well, I'm not really expert with the security part. I'm a kind of operation guy, so I'm very sorry. I don't have really any experience before. I can look for some documents and share, but I cannot talk because I'm not really expert in the physical security. Okay, and it's not just security. It's more using AI and layers for making decisions. So, Islam, out of your experience, you have been to Africa, you have been to Saudi, you have been to Egypt, and how do you see the readiness? How do you see people adapt to technology? I think we're still a little bit far, Shireen. And this takes me to the question came in the beginning about the orientation of the people. I have met many big manufacturing clients who still not ready for the digital transformation, and they are not convinced to invest in digital transformation,
and they don't believe in it yet. So there is still long way to have a digital transformation in the Middle East, with some few clients who really understand and believe in it, and they have invested in it, but we still, the road is a way ahead of us, Shireen, in the region, I would say. But it doesn't mean that we don't start, right? We need to start, we need to do something. So if the readiness is still not really there, we need to start to make it there to start the digital transformation. We cannot really be behind hundreds of years from Europe or North America or China even. We need to start the journey. Okay, thank you. So Islam, okay, thank you for your informative session. Last question, my plan, work in oil and fatty acids, okay, and which is fully automated by SCADA with ERP system also. We are very interested in this transformation. Any advice from where we can start that transformation or any suggested system? This question from you. Such a plant is ready for digital transformation. If they have the automation layer ready from SCADA and from ERP, what is missing is a kind of application to look into the operations and enhancement, like something like MES. Now they have the layer, sorry guys, I forgot to mention the layer of the manufacturing. There is layer 0 and 1, which is the automation, SCADA and sensors and the machinery. Then layer 2 is the MES, and then layer 3 on the top is the ERP. ERP cannot talk to machines. You need something in between, which is the MES, the manufacturing execution system, which will connect all layers together. So if you have the ERP on the top and you have the SCADA at the bottom, you need something in between to manage the operation, which is basically MES. I think you are ready for the next step, which might be MES or APM, asset performance management, or any other operation software. Shireen, any other questions? I think because of the time constraint, we'd like to thank you, Islam. You have been